We have already done a few prepositions in general. From today I am going to show you how to use preposition according to time, place and action. And there are many varieties of preposition that can be used in many contexts. Today we are going for prepositions that are commonly used in case of places to indicate a place. Okay, I've given a few but there are still some more which I'll slowly give again. Okay, let us see the prepositions of place. Now, how do they indicate place? I told you that the preposition is actually a relation between noun showing a position. The position may be time, the position may be action, but here it is only place today. In. Now, when is in used? When something is put inside. Okay? We don't say inside because inside is a way of action, a movement, but in is it's already there. It's already inside. Okay? So the pen is in the school bag. If we ask where is the pen, where is the question for asking place, asking about place? So where is the pen? The pen is in the school bag. Okay? Next we go to the next preposition. The next preposition is on. I taught you before that on is something that has a touch with the surface. So here the place shows the touch with the surface of something. Here see, on, the dog is sitting on a mat. You may be sitting on the bed, someone may be sitting somewhere else, but here the sentence the dog is sitting on a mat shows that it has a touch with the mat. Okay? Next we see the use of at. He met me at the tea shop. So what is the place? Where is the place? The place is tea shop. And he met me there. We don't say he met me in the tea shop. That's a different meaning. Here he met me at the tea shop. Okay? So here we use at to show the place of the tea shop. Then we come to number 4, under. The cat is hiding under the bed. Now it is hiding under the bed. The bed is not very high. It may not touch, but it is a little below the bed. So the cat is hiding under the bed. Where is the cat hiding? It is hiding under the bed, showing the place where the cat is hiding. Alright? So we see the cat is hiding under the bed. Next, above. Above means a little above something, a little over something. Okay. Above can be very high. I told you in case of sky and all it is far above, but it can also mean a little above. Okay. So here the sentence, Ruby, hang the picture above the clock. Above the clock means the clock is placed somewhere on the wall and it has to be hung. The picture has to be hung in a place which is above the clock. Just not on the clock. Okay? Just not over the clock. It is a little above, a little at a distance, at a height above the clock. So in this case, we use above the clock. Then we come to below. Below is down. Down of something else or under of something else. John's name is below mine on the list.
my name is above John's and John's name is below mine. So it is the next one to mine. So here we use, in this cases also we use below. There are many instances where we use the same preposition to mean different things. Okay, the same preposition is used for many other situations that we'll see one by one. And here we see that John's name is below mine on the list. Between. Between means when two objects are there and something is between them, then we use between. So, the school is located. Where is it located? Between the library and the church. There's a library on one side, there's a church on one side, and the school is located in between. Okay? So, this position between one thing and the other thing, between one place and the other place, is called between. So, again it is a preposition of place, right? Okay. Then we come among. Among, I lost my parents among the crowd in the fair. Now here, those who have already read the lost child story, you already know the child had lost his parents among the crowd. Now here, among the crowd means there were so many people moving about. So there is no counting of two. Two will be between. If something is in the middle, two things, two places on two sides, that will be between. But when it is a huge number of people, then we use among. So, I lost my parents among the crowd in the fair. Don't leave your hands when you go to a fair. Okay, don't leave the hands of your parents when you go to a fair. Okay, so I lost my parents among the crowd in the fair. Next we go for number 9, that is beside. Beside, the chairs are placed beside the dining table. Beside means by the side of, okay, just by the side of the dining table. Here it is said the chairs are placed, are kept just by the side of dining table. It again shows place. So, beside the dining table. Next, location or place preposition is near. The bus stop is near the market. Now remember, beside and near, they are not same. Beside means very close. Near means a little distance. Near doesn't show that it is very attached or it is very close. Near shows it is somewhere nearby in the surrounding. Okay. So, the bus stop is near the market. If we go to our place, our locality, we know that there is a bus stop near the market. So, it is somewhere at a distance but near, which you can cover up, where you can go just walking 2, 3, 4, 5 minutes. Okay, so that is near. All right. Then we go across. Across means going from one end to the other end. All right, going from this end to the other end. So the dog walked across the street. So he went across the street to the other side. He could have walked along the street also, but that will come afterwards. So the dog walked across the street. He crossed over to the other side. Okay. Next we have through. Through is going inside someone and coming out from the other side. This is the thing. It's a tunnel and the train goes through the tunnel and comes out from the other side. Okay. So the train passed through the tunnel. So the train goes slowly through the tunnel. See, the upside is covered. The tunnel is an opening
wherein the train enters and another opening where the train comes out. So the train passed through the tunnel. Can you see the sentences once again? In the school bag shows place. On a mat it shows place. At the tea shop at a particular place. Under the bed again shows a place. Above the clock shows a place. Below mine on the list. So below mine shows below something on the list. Between the library and the church. Among the crowd in the fair. Beside the chairs are placed. Where? Beside the dining table. Near the bus stop is near the market. Across, the dog walked across the street. Through, the train passed through the tunnel. Okay? Now, একবার একটু বাংলায় বলে দিই। প্রিপোজিশনকে নানান ভাবে ভাগ করা যায়। জায়গা, সময়, পরিস্থিতি, গতি, কাজ এই অনুযায়ী কিন্তু প্রিপোজিশনকে ভাগ করা যায়। আমরা আজকে শুধু সময়টা দেখব, ঠিক আছে? যেমন এখানে ইন কখন ব্যবহার হয়? কোনো কিছুর ভেতরে যদি কোনো জিনিস রাখা থাকে, তুমি রাখছো না, রাখা থাকে, আছে অলরেডি, সেটাকে ইন বলি। যেমন দ্য পেন ইজ ইন দ্য স্কুল ব্যাগ, ঠিক আছে? অন কখন বলি? অনটা আমি আগেও শিখিয়েছি। অন হলো ওপরে, টাচ করে। ওকে, সো দ্য ডগ ইজ সিটিং অন আ ম্যাট। কুকুরটি একটা মাদুরে বা একটা আসনে বসে আছে। He met me at the tea shop. টি শপটা একটা ছোট জায়গা, সেখানে তার সাথে দেখা হয়েছে। তো at the tea shop আরো জায়গা আছে, যেমন আমরা যখন চেয়ার টেবিলে বসি তখন we sit at the table, কারণ টেবিলের পাশেই বসছি আমরা, তাই সেখানেও কিন্তু at হয়। ওকে, at the table. Now the cat is hiding. কোথায় হাইডিং? কোথায় লুকিয়ে আছে? Under the bed. বেডের আন্ডারে মানে তলায়, বেডের নিচে, খাটের নিচে। Ruby hang the picture above the cloth. Above মানে ওপরে। আমি বলেছিলাম এর আগের বার অনেক ওপরে হলে হয়। হ্যাঁ, অনেক ওপরে হলেও হয়, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে একটু above হয়। আমি পরে আপলোড করব কিছু পিকচার্স, কারণ একজন প্রশ্ন করেছিল ফ্লাইটের ক্ষেত্রে কি হবে। আমি এবার ফ্লাইটের ছবি তুলে এনেছি, এবার আমি দেখাবো অ্যাবাভ আর ওভার কি করে হয়, সেটা আমি দেব। হ্যাঁ, অ্যাবাভ দ্য ক্লক, ঠিক আছে? জনস নেম ইজ বিলো মাইন অন দ্য লিস্ট। বিলো মাইন মানে আমার নিচে জনের নামটা রয়েছে। জনের নামটা কোথায় আছে? ঠিক আমার নিচে। তাহলে বিলো একটা প্রিপোজিশন হলো। The school is located between the library and the church. তাহলে between মানে হলো দুটোর মাঝে। যখন দুটো জায়গা, দুটো জিনিস, দুটো পরিস্থিতি যাই থাকে না কেন, তখন সেটা between হয়। মাঝখানে হলে সেটা, দুটোর মাঝখানে হলে সেটা between হয়, ঠিক আছে? ওকে, I lost my parents among the crowd in the fair. ক্রাউড, প্রচন্ড ভিড় ছিল, সেখানে দুজন ছিল না কিন্তু অনেকে ছিল। সে অনেকের মধ্যে আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার মা বাবাকে। তাহলে এটা আমাং হবে, কারণ অনেক জিনিস, অনেক জায়গা, অনেক কিছু থাকলে সেটা আমাং হয়। ওকে, আমাং। তারপর কি আসছে? দ্য চেয়ার্স আর প্লেসড। প্লেস মানে রাখা হয়েছে। বিসাইড দ্য ডাইনিং টেবিল। সো যখন বিসাইড বলি তখন আমরা খুব কাছে বোঝাই। ডাইনিং টেবিলের চেয়ার্স গুলো কোথায় রাখা থাকে? খুব কাছে রাখা থাকে। তাহলে বিসাইডটা হলো খুব কাছে, বেশ কাছে, যেটা টাচ হতেও পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু কাছে, পাশে। ওকে, পাশে যেটাকে বলি।
The bus stop is near the market. Near ও কাছে, কিন্তু ওটা একটু দূরে, অনেক দূরে না, কিন্তু একটু দূরে, যেখানে আমরা হেঁটে 2-4-5 মিনিটে পৌঁছতে পারি। তাহলে বিসাইড মানে একদম পাশে, আর নিয়ার মানে কাছাকাছি। ঠিক আছে? সো দ্য বাস স্টপ ইজ নিয়ার দ্য মার্কেট। অ্যাক্রস মানে হলো এপার থেকে ওপারে যাওয়া। তো দ্য ডগ ওয়াকড অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট, তাহলে ডগ সে রাস্তা ক্রস করে ওদিকে গেছে। ওয়াক অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট, কোথায় গেছে? ওদিকে গেছে। সো ইট ইজ অ্যাক্রস। অলরাইট? থ্রু, থ্রু মানে হলো কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে, কোনো কিছু ভেতর দিয়ে যাওয়া। মনে করো এই যে আমি সেন্টেন্সটা দিয়েছি, দ্য ট্রেন পাসড থ্রু দ্য টানেল, তাহলে থ্রু দ্য টানেল মানে টানেলের ভেতর দিয়ে পাস করেছে, এদিক দিয়ে ঢুকেছে, ওদিক দিয়ে বেরিয়েছে, তাই এটা থ্রু দ্য টানেল। ঠিক আছে? এখানে আমরা 12টা দেখেছি। এবার নেক্সট লটে, here we come with the next lot of prepositions, and that is also belonging to place. Now see, number 13. Last we had seen 12. Now it's number 13. Into. She ran into the room. When do we use into? We use into when there is a motion. There is a movement, a fast movement. Okay? Or she walked. It may be a slow movement, but she walked into. There's a motion. And the place where she has run or walked has to have a depth. So it is moving inside, so there is motion and there is a depth. Then we use into. She ran into the room. Next one is out of. He stepped out of the car, or he came out of the room. So it can be like wherever you are coming out. You are not going in. You are coming out. So this is out of. Out of is also preposition which shows stepping out or coming out. Okay? Next one is behind. Behind is at the back. Okay? Now, at the back is another one. Here, behind, the car is parked behind the house. This is the house, okay? And the car is parked behind it. So, when something is at the back, behind, we use behind as a place. Behind or behind, whatever you say. It's at the back, okay? So, the car is parked. Where is it parked? Behind the house, and this preposition indicates the position of the parking of the car. Alright? Next one is in front of. My house is located in front of the park. So the park is there and my house is located in front of it. One is behind it, one is in front of. They are opposite. So it is located in front of the park. This is the park and it is located, or it is placed in front of the park. Okay? Then we have over. Over and above has always created a lot of confusion. Now the plane flew over the mountains. Now mountains are a little down, the mountains, okay? And the plane flew over it. Remember, over is not always very little. It may be a little higher also. But there should be something below it. Kichu ekta niche thakte hobe. There should be something below it. It flew over the mountain. Here mountains are there below, so it is above. The mountains were not there and it flew then above. And when mountains are there, it is over. Over something. Without mountains, it is above. Alright? So, the plane flew over the mountains. The dog jumped over the wall. The thief escaped by jumping over the fence. So, over means something has to be there and it is just over it. Okay?
So the plane flew over the mountains. Around means surrounding a certain place, certain area which is mentioned in the sentence. The children ran around the playground. They ran around the park. They ran around the playground. So this entire circling is called around. Okay? So the children ran around the playground. Into Bangla bole di. She ran into the room. Into কখন বসে? যখন সাবজেক্টের একটা গতি থাকে। সাবজেক্টের ওয়াকিং গতি হোক বা রানিং গতি হোক, একটা গতি আছে, একটা মুভমেন্ট আছে, ঠিক আছে? সো শি র্যান ইনটু দ্য রুম। আর যেখানে যাচ্ছে তারও একটা গভীরতা আছে। অলরাইট, সো শি র্যান ইনটু দ্য রুম। হি স্টেপড আউট অফ দ্য কার। ইনটুর ঠিক অপোজিট হলো আউট অফ, তাহলে সে বেরিয়ে এলো, কার থেকে বেরিয়ে এলো। হি কেম আউট অফ দ্য কার, হি কেম আউট অফ দ্য হাউস, হি স্টেপড আউট অফ দ্য কার। ওকে, সো দিস ইজ বেরিয়ে আসা। বিহাইন্ড দ্য কার ইজ পার্ক বিহাইন্ড দ্য হাউস। বিহাইন্ড মানে পেছনে, তাহলে এটা যদি পার্ক হয় তাহলে কি হবে? এটা যদি বাড়ি হয় তাহলে কি হবে? তার পেছনে। পার্কড বিহাইন্ড দ্য হাউস। ওকে, পেছনে। আর পেছনের উল্টোটা কি, অপোজিটটা কি? ইন ফ্রন্ট অফ। তাহলে মাই হাউস ইজ লোকেটেড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য পার্ক। মনে করো এটা পার্ক, তাহলে পার্কের সামনে হলো ইন ফ্রন্ট অফ, পেছনে হলো বিহাইন্ড। ওকে, তো সামনে ইন ফ্রন্ট অফ, পেছনে বিহাইন্ড। মনে রাখবে, হ্যাঁ, দুটো অপোজিট অপোজিট প্লে করছে। দ্য প্লেন ফ্লিউ ওভার দ্য মাউন্টেন্স। ওভার অ্যান্ড অ্যাবাভ নিয়ে অনেক গন্ডগোল হয়েছে। তো ওভারটা কি? ওভার সবসময় তখনই ব্যবহার হয় যখন তার নিচে কিছু একটা থাকে। হ্যাঁ, তা এখানে মাউন্টেন্স গুলো নিচে রয়েছে, তাই ওভার দ্য মাউন্টেন। যখন নিচে থাকবে না আর সেটা অনেক উঁচুতে হবে, তখন সেটা কি হবে? অ্যাবাভ। ওকে, তাহলে নিচে এখানে পাহাড় আছে, তাহলে ঠিক পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, এর জন্য এটা ওভার হচ্ছে। দ্য ডগ জাম্পড ওভার দ্য ওয়াল। তোমরা পড়েছো হয়তো সেন্টেন্স, সেই সেন্টেন্সটা ওভার দ্য ওয়াল, তার মানে নিচে ওয়ালটা রয়েছে, তার উপর দিয়ে ডগ জাম্প করেছে। এখানে প্লেনটা ফ্লাই করছে মাউন্টেনের, পাহাড়ের ওপর দিয়ে। ওকে, সো দ্য প্লেন ফ্লিউ ওভার দ্য মাউন্টেন্স। Around, the children ran around the playground. Around the garden হতে পারে। Around কোথায়? কিসের চারিদিকে দৌড়েছে? প্লেগ্রাউন্ডের বা গার্ডেনের। Around মানে তাহলে ঘুরে বেড়ানো, দৌড়ে বেড়ানো, অনেকটা এলাকা নিয়ে দৌড়ে বেড়ানো, ঠিক আছে? তাহলে এই যে ঘুরে ঘুরে আসা, এটাকে আমরা around বলি। অলরাইট, তাহলে I have told you in English, I have told you in Bengali. I think you will be able to understand. If you want more exercises, please let me know. Then only I will give exercises. It's your demand that will inspire me to do something more. I need these demands for inspiration, and I want to know what you want, what else you want. Someone has told me, they have given me some lists. I'll be doing one after another, but please write them in the comment. I'll give you everything. Okay, so bye for today. আজকে এখানেই থাক।